Right. So, um, to begin, it's important to note that the term word has multiple meanings. We have talked about it actually. We talk about a word in our previous lessons. I think it was in the first or second first meeting about word. Remember that word in written can be described as a group of letters and then separated by space. Ya nggak sih? Kata yang berdiri dari beberapa huruf dan terpisah dengan spasi. Kemudian it has meaning, but not all languages separate words with spaces. Okay, so first there's the dictionary definition. I'm going to introduce you to show you three different senses of the word word. Ya, jadi mendefinisikan kata. So the first is the dictionary definition or lexical entry. Okay, so word in a dictionary, meaning then when we talk about a word in the sense of a dictionary entry, we're referring to the base form or root of the word along with all its possible forms, its entire paradigm. So this includes every way the word can be inflected such as singular, plural, or different tenses. Anda semua pasti pernah kan cari kata di kamus ya nggak? Khususnya kamus online. Pernah kan ya? Iya, Ma'am. Sering, Misalnya ketik kata ketik run gitu. Kemudian apa yang muncul? Meaning, Meaning, yes. And then what else? pronunciation, Pronunciation, exactly. Examples in sentences, right? And also if the dictionary is comprehensive, you will see the other inflectional form of the word. Misalnya jadi dari run, ran, ran gitu. Ada muncul semua. So all as part of its paradigm. Jadi muncul semua gitu namanya lexical entry gitu. So this sense focuses on the abstract concept of a word as an entry in the dictionary. Mewakili apa nih? Representing every possible form of that word. Gitu ya. Now, the next is word form or fully inflected word. It means that this refers to a specific fully inflected form of a word from its paradigm. Instead of representing all forms of the word, it focuses on only one particular instance or example. Misalnya kayak apa? Misalnya gini, kita ambil kata run tadi ya. So, we focus only one inflection form, misalnya runs. Berarti dia dipakainya kapan, gitu kan? Fungsinya apa? So, the third person singular present tense or ran used for past tense from the paradigm of run. This is an example of fully inflected word or word form. So, this sense is more specific than the first. Instead of considering all possible forms of a word, it zooms in one particular form that occurs in a given context. Jadi fokus ke satu-satu bentuk inflectionalnya. Misalnya run, runs, ran, ya, atau bahkan running. Nah, seperti itu. Itu juga kata. Now, what about word in a sentence? Sentence sendiri kan berarti suatu susunan kata-kata gitu ya, a string of material in a sentence that forms one of the basic building blocks of the sentence. Maksudnya gimana? In this sense, a word is simply a unit of material in a sentence. Jadi sebuah kayak benang karakter gitu ya, that form part of the sentence's structure. It's a building block in the construction of a sentence. For example, in the sentence, the dog runs fast. The dog runs fast. How many words are there? Ada berapa tuh? The dog runs fast. 4. or Four. But each word represent a unit in the sentence. Ada yang sebagai subject, ada yang sebagai verb, ada yang sebagai object, gitu kan?
Ada yang sebagai pelengkap subjek, yaitu artikel, di situ the misalnya. Seperti itu. So, this is the most concrete and observable sense of a word. Ya nggak sih? Itu akan lebih mudah kita mengobservasi ada berapa kata tadi saya tanya. Langsung bisa jawab semua. Focusing on how a word function within the context of a sentence. So this is more for for word in a sentence. It is easier to observe. Sampai sini paham konsep kata? Ini baru 3 sensesnya aja gitu, belum kemana-mana. Sampai sini paham konsepnya? Insya Allah. Oke. Next, finding word boundaries in specific sentence. Mencari, apa itu boundaries? Apa ya boundaries ya? Ikatan gak sih? Batasan, ya, batasan ya bisa. Nah, yang dimaksud dengan batasan kata itu apa gitu? Kalau spasi ada bahasa yang tidak pakai spasi gitu. Malah pakainya suku kata, kan ada yang gitu ya. Now, when analyzing sentences, we need to figure out where one word ends and another begins, gitu kan? Kalau kita menganalisa kalimat, contoh tadi yang kalimat sebelumnya yang tadi ada di sini nih. Sorry sebentar. The dog runs fast gitu ya, kayak gitu. Itu kan 4 kata. Nah, batasannya di mana? Kalau dituliskan jelas batasannya ada di spasi ya. So we need to figure out where one word ends and where one word begins. So a task known as defining word boundaries. Jadi tugas yang dimaksud itu adalah kita mengetahui batasan-batasan kata-kata ini. Now, see the following types of questions here. We might ask question like, how do we make an analysis of boundaries between words in a sentence? How do we decide if a morpheme is a word or an affix? It is bound or free? How many terminal nodes do we need in a tree? How do we distribute? Ini tree-nya maksudnya sentence structure tree ya, atau word tree. How do we distribute the phonological material of a sentence among them? What do we treat as syntax and what as morphology? Nah, ini akan berhubungan dengan syntax. Ini udah mulai masuk sedikit demi sedikit ke sinteks, peralihan dari morfologi ke sinteks. Tapi peralihan di sini bukan berarti morfologi sama sekali nggak kesentuh, tapi mereka itu saling berhubungan ya. So, the purpose of this question is to determine how we classify linguistic units in sentence structures. So, this analysis can affect everything from sentence meaning to grammatical interpretation. So, getting these boundaries right is critical. So, there are 2 word boundaries technique here. The first one, we can see it from phonological word boundaries. So phonological guidelines give us our first set of tools for identifying word boundaries. This is the traditional conception of word boundaries. Sebentar, saya kasih contohnya. So the first one is phonological guideline number 1. According to phonology, a minimal utterance is at least 1 word. For example, if someone asks how many children you have, how many children or books do you have? The possible answers 19 or lots, ya nggak sih? Ya kan? However, you wouldn't answer with a partial word like teen or us gitu. Kita tahu kan kata 19 itu terdiri dari ini termasuk compound words ya, terdiri dari 9 dan teen. Tapi jawaban yang nggak mungkin muncul adalah ketika ditanya how many children or how many books do you have? The answer just teen gitu. Atau menjawab affixnya aja us gitu. That is impossible to happen actually. So it means that this helps us determine what can or cannot be classified as a word based on pronunciation and the ability to stand alone. Nah, itu word.
the ability to stand alone. So if native speakers do not recognize a morpheme out of context or would never pronounce it by itself or in isolation, ya, then it is not a word. If they can, it probably is. Jadi kalau seorang native speaker-nya nih, misalnya bahasa Inggris berarti kan English native speaker ya. Kalau mereka nggak mengucapkan morfemnya terpisah secara isolation gitu atau secara sendirian, berarti itu kemungkinan besar bukan kata. Kayak tadi misalnya as atau teen dengan konteks how many books do you have. But teen can be also a word if the question is like how old are your children? Oh, they are teens. Bisa disebut teens, tapi bukan teen doang atau as doang, ya. Artinya mereka usia remaja gitu, belasan. Seperti itu bisa masuk konteksnya. Tapi kalau misalnya penggalan dari teen dan penggalan dari 19 or 13 cukup dijawab teen, itu nggak bisa untuk menanyakan jumlah, bukan umur. Gitu. Karena kalau misalnya ngomong teens, itu kan berarti sekelompok gitu ya, kelompok angka yang berakhiran teen. Jadi bukan 19 aja, bukan 17 aja. Gitu. Sampai sini paham? Jadi kita bisa mengenali word boundaries itu dari phonologicalnya. Kalau misalnya kadang-kadang morfem itu bisa sebagai punya arti independence gitu ya, punya makna tersendiri. Bisa juga enggak kalau dia nggak nempel dengan morfem lainnya. Maka kalau misalnya dia bisa berdiri sendiri, dia bisa disebut words. Now, the second phonological guideline, pauses are only possible at word boundaries. Jadi ada pause gitu, ada pause atau berhenti sesaat gitu ya. If there is a pause at a certain point in a sentence, or if a pause is possible there, then that point is probably a phonological word boundary. Jadi jika ada berhenti momen gitu ya, waktu berhenti sesaat di dalam sebuah kalimat, jadi kemungkinan itu adalah ciri-ciri atau phonological word boundary gitu. Ada batasan dia mau ngomong menyebutkan kata yang berbeda. Contoh nih, secara konteksnya kayak gini. For example, consider how an elementary school teacher might speak to the class, pausing for effect between each word, but not within words. Coba bayangkan ya, misalnya, okay, boys and girls, gitu, atau boys and girls. Jadi dia sempat berhenti sesaat untuk memberikan efek penekanan. Nah, boleh nggak misalnya berhentinya itu di antara dua morfem, misalnya di antara boy sama as. Mungkin nggak? Oke, boy, as, and girl, as, gitu. Is that possible? Enggak, no. Nah, di situ kita bisa melihat adanya batasan di mana kata itu berada gitu ya secara phonological. So, furthermore, phonological rules like the voicing of plural suffixes in English can also mark word boundaries. Seperti misalnya bats, bags, bats, bags gitu ya. They sound different depending on the preceding sound. Nah, itu secara phonology. Nah, ada lagi secara nah, ini masih lanjutan yang tadi ya. Look for phonological rules that provide information about word boundaries. Then use them to help define word boundaries in unclear cases. For example, phonological rules such as assimilation only apply within words, not across word boundaries. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gini nih. Bunyi geh itu kan dia voice ya. Kalau ditambahkan jamak as, dia bunyinya jadi z gitu. Jadinya misalnya bags, dogs. Tuh. Jadi kalau misalnya dog ditambahkan s, outputnya jadi dogs, gitu ya. Dogs. There are many dogs. Nah, tapi kalau misalnya dia di dalam satu kalimat kayak gini nih, the dog sat. Nah, set ini kan bunyinya memang di awal s ya.
kemudian sebelumnya ada bunyi ge, ya nggak sih? Ada bunyi ge. Apakah ketika digabungkan nih the dog sat, dia akan menjadi asimilasi? So according to phonological guidelines here, there's no automatic rule that cause those sounds to blend or assimilate into each other between words ya. So phonological breaks are typically also syntactic breaks. Apa itu syntactic breaks? Syntactic guidelines built upon phonological guidelines to provide more clarity. For example here the dog sat ini ya. Each major unit, the dog sama sat ya, the dog and sat has its own syntactic role. Masing-masing punya peran kalimatnya. The dog sebagai subjek, kemudian sat sebagai verb, ya kan? So showing where one word group ends and another begins. So additionally, we can identify boundaries by looking at this point usually mark breaks between syntactic words. So there's no automatic rules here. Sebentar nih, maksudnya gini. So in the dog set, dog ends with that voice sound ge. Set starts with the voiceless s sound. So despite this combination, no assimilation occurs and each word retains its distinct sound. Jadi tiap kata tuh retain atau tetap gitu ya. Tetap di bunyinya masing-masing. Jadi the s di kata set remains unchanged as s. Jadi nggak jadi z gitu ya. Jadi nggak berubah jadi the dog z gitu. Enggak. So the g in the dog remains g. Tetap g. Now, in contrast, phonological process like assimilation or sound changes, ya assimilation itu kan perubahan bunyi ya, like voicing or devoicing can happen within a word. Jadi bisa terjadi di dalam sebuah kata. But when two words are adjacent, apa ya adjacent itu bahasa Indonesia, ketemu gitu ya, ketemu gitu. Phonological rules typically respect the boundary between them. So why doesn't the S in set change to G? Because the boundary between dog and set is a word boundary, and phonological rules like voicing or assimilation usually don't operate across word boundaries in English. Gitu. Singkatnya, the S in the set here does not assimilate to the G in dog because they are part of two separate words. So word boundaries prevent these kinds of sound changes. Tapi apakah ini berlaku buat semua? Enggak, terutama dalam percakapan sehari-hari gitu ya, yang informal usually terdapat asimilasi juga kayak misalnya did you menjadi did you gitu. Nah ini yang suka bikin para English learners confused whether they are different or same word. I mean, they are two different words or just one word. Later, I will give you a video about about this illustration ya, gimana kok kata-kata saking berasimilasinya karena untuk percakapan sehari-hari gitu ya, non-formal language itu bisa membingungkan, terutama British English gitu, karena berapa kata bisa jadi satu ungkapan dan seolah-olah jadi satu kata nyambung. But it is better to not speak that way, especially when you speak in formal situation. Tapi bukannya artinya dipisah-pisah juga ngomongnya, misalnya the dog sat, nggak gitu juga gitu. Tetap dibaca tapi artikulasinya lebih jelas. Oke, sampai sini paham? Panjang barusan penjelasannya. Paham. Now, the next is syntactic word boundaries. Kalau tadi kan phonological ya. So our first hypothesis about syntactic word boundaries are based on what we know about phonology. So any phonological word break is generally also a syntactic word break. There is a phonological word boundary before Zoom in the bedroom. Misalnya ada kata the bedroom gitu. Nah ini di antara kata the dengan bed dengan Zoom, itu ada phonological word boundaries kan terpisah ya. Nah, itu pun termasuk syntactic word boundaries. Karena dari kalimat dia menjadi masing-masing kata ini punya fungsi unit tersendiri.
Ini sebagai subjek, kemudian ini sebagai verb. Sementara the bed bisa dipisahkan lagi antara determiner atau artikel dengan noun. Nah, ini contoh yang tadi the dog said. Ini adalah sebutannya sentence structure tree diagram. Kita akan bahas gimana bikin pohonnya mulai minggu depan atau setelah UTS ya. Misalnya nih ya, kan kalau kalimat itu when you are making a structure, tree structure, whether it is deep or surface structure, itu dimulai dengan S sebagai sentence, kemudian dibagi dua, noun phrase sama verb phrase, walaupun kalimatnya sangat simple gitu ya, cuma subjeknya cuma satu, verbnya cuma satu misalnya. Misalnya I cry, tetap dibagi dua, noun phrase sama verb phrase. Nah, di sini contohnya adalah the dog said. Nah, the dog said kita bagi dua, noun phrase dan verb phrase. Noun phrase-nya adalah the dog. Kemudian the dog it sendiri bisa kita pecah lagi. You can break it into two constituents, yaitu determiner sama noun. Nah, sementara verb phrase-nya hanya satu di sini, yaitu said. Maka dia ditulisnya lagi verb menjadi said. Nah, dari sini ketahuan nih, ada determiner, ada noun, ada verb sebagai fungsi unit kata tersebut dalam sebuah kalimat, dalam kalimat ini. Nah, dari sini kelihatan nih ada syntactic word boundaries. Jadi ada batasan boundaries between words. Itu maksudnya. Are you following? Yes, ma'am. Oke. Jadi ada berapa boundaries barusan kita sebut yang so far? How many boundaries? Dua, ma'am. Dua Phonological, synthetic. sama sintetik. Phonological and syntactic, yes. Great. Right. Now, this slide is focused on word division based on syntactic structures, not just syntactic constituents alone. Here's how that would apply to this slide. So any major constituent break, the beginning or end of a phrase is also syntactic word break. Kalau tadi kan every phonological break is also syntactic word break gitu ya. Nah, ini apalagi nih penggalan-penggalan ini nih. Jadi misalnya the two very little dogs. Kalau kita kalimatnya gitu ya aslinya the two very little dogs. Kita pecah nih. Noun phrase-nya adalah semuanya sebenarnya ini noun phrase ya. The two very little dogs itu noun phrase. Tapi ada kata two, ada kata very, ada kata little. Saya tunjukin di sini aja biar lebih mudah. Jadi dia bukan kalimat nih, kebetulan dia adalah noun phrase. Kita pecah nih noun phrase-nya. Ada determiner yaitu the, lalu to itu sebagai apa coba? Q singkatannya, tebak. Quantity ya. Quantity. Ya, quantifier karena alatnya ya. Nah, untuk menunjukkan quantity, jadi quantifier. Nah, AP ini adjective phrase yaitu apa? Very little. Very little ini dibagi lagi, ada degree yaitu very untuk menunjukkan levelnya gitu ya, sedikit sangat, extremely kayak gitu tuh masuknya degree. Sedikit di sini kan masuknya adjective. Kemudian kata bendanya dia kepalanya nih, the head of the noun phrase which is dog. Tahuan ya ada berapa masing-masing punya fungsi. So bisa kita hitung katanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat constituent break-nya gitu ya, itu ketahuan tuh batasan syntactic word. Seperti itu. Still about syntactic word boundaries. Syntactic guidelines number 3. Sebentar. Okay, so affixes tend to occur next to only a single type of word and in a fixed order. So words occur more freely in various combination with each other. Maksudnya gimana nih? Jadi affixes add another layer to understanding word boundaries. Affixes attach to specific words in a fixed order, whereas words themselves have more flexibility in where they can appear. For example, for example, in English, you can rearrange adjective as in the tiny little people. Nah, di situ bisa ditukar ya.
Walaupun ada aspek-aspek urutan yang mana lebih baik gitu. Itu tergantung Anda mau emphasizing yang mana gitu. Nah, tapi tetap aja kalimat itu nggak akan jadi nggak bisa dimengerti gitu ya. Kalau misalnya adjektif ini kita rearrange. I see the tiny little people down on the ground. You can rearrange, become like this. I see the little tiny people down there on the ground. So this flexibility indicates we are dealing with words, not bound morphemes. Ya nggak sih? In contrast, berlawanan dari ini gitu ya. In contrast, affixes such as in this word teachers ya. Ini kan kita ada 3 morfem nih. Teach, as. Di mana sama as itu adalah bound morphemes. Can we rearrange them into different form such as teach, as, Bisa nggak? Nggak bisa, ma'am. Jadi teacher, there's no such definition for that thing, teacher. So it is incorrect. This aduh sama kelibet mulut Miss. This distinction, nah itu mau ngomong gitu loh. Perbedaan ini gitu ya. This distinction helps us understand what can be rearranged in language and what must stay attached. Jadi ini membuktikan nih itu bukan kata, as itu bukan kata. Karena nggak bisa diputar-putar gitu ya. It doesn't make sense. The meaning will be ununderstandable. It is difficult to understand. It's not comprehensible. Now, syntactic guidelines number 4. Morphology often shows great irregularities, while combination of separate syntactic words do not. So this refers to the structure of words and how they are formed. Morphology deals with changes to word forms, ya nggak sih? Kan morphology berhubungan dengan perubahan word form ini gitu. Such as pluralization, making nouns plural, or conjugation, changing verb forms based on tense, person, and so on. In morphology, there are often irregular forms that don't follow a regular pattern. Kita udah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. For example, noun plurals like oxen in place of oxes. Kan nggak ada oxes ya. Ox itu kan jamaknya adalah oxen. Atau contoh lain apa selain itu yang irregular untuk pluralization? Selain oxen. Ada yang tahu kah? Ada yang ingat? Children. Yes, children. Women gitu kan ya. So these irregular forms are exceptions that don't follow the usual grammatical rules. Sebentar. So syntactic combination, syntax deals with how words are arranged into phrases and then into sentences, such as combining a noun with an article or an adjective. Syntactic words like the dog, big, gitu. Bisa kan ya? Are combined to form phrases jadi the big dog. Gitu. So the definite article the always combines with nouns in the same way. The dog, the table, the ox. There are no irregular combination like the oxen requiring special article. Tiba-tiba the-nya berubah jadi do gitu. THO. Enggak kan? Ya kan? The is always regular. So these guidelines help show that while internal word changes in morphology can be irregular and unpredictable, the way words combine to form phrases and sentences in syntax is much more regular and predictable. Yaitu yang membedakan morphology sama syntax. So there are no exception for how words like the combine with nouns, while there are plenty of exception in how nouns themselves might change to indicate plural or other forms. Nah, saya ulang ya. Jadi guideline ini
bisa membantu kita gitu, help show that while internal word changes gitu, di mana di dalam kata itu bisa berubah gitu kan dalam morfologi gitu ya. Contohnya kayak tadi child, children, ox, oxen, book, books gitu. Bisa irregular, bisa regular. Jadi perubahan kata ini bisa nggak di unpredictable or irregular. But the way words combine to form phrases, bagaimana kata, kalau misalnya di sinteks itu bagaimana kita menyusun kata menjadi frase, frase menjadi kalimat, itu lebih regular dan bisa diprediksi bentukannya. Misalnya kalimat positif, kalimat afirmatif gitu ya, negatif, interrogative, imperatif, gitu kan, check questions, we can predict it gitu. So there are no exception for how words like the, misalnya kayak ini tadi, the books, the people gitu. Ketika digabungkan dengan kata-kata lain, the-nya jadi berubah jadi do atau da gitu. Enggak kan, tetap aja the gitu. Jadi seperti itu yang dimaksud lebih stabil, lebih bisa diprediksi. Jadi nggak ada perubahan macam-macam dalam sinteks. Paham sampai sini? Paham. Yes, ma'am. Oke. Kita masuk ke clitics nih. So now we introduce clitics, which are unique elements that blur. Foto tuh kan suka di blur belakangnya ya, backgroundnya. Unique elements that blur the line between affixes and standalone words. So clitics are linguistic forms that cannot appear alone. They must attach to other words. In English, examples include constructed form and as in couldn't or don't. Nah, ini masuk ke clitics nih. So and in don't atau couldn't ya, which shortens not and behaves like a bound form. Ya kan? And ini kan singkatan dari not. Tapi di sini ketika dimasuk atau nempel sama could atau nempel sama do, dia behave-nya itu seperti bound morpheme gitu. Behave-nya aja gitu. But actually it is a word not. Atau misalnya contoh phonology possessive. Possessive form as in the cat's toy. Ini kan untuk menunjukkan possessive ya enggak? Walaupun dulu awalnya in Old English itu adalah has, tapi di sini nggak jadi the cat has toy gitu. Karena secara grammar nanti harus menambahkan tambahan gitu kan, the cat has a toy. Tapi disingkat menjadi apostrof s yang untuk menunjukkan possessive form gitu ya, possessive markers, the cat's toy. So phonologically, secara fonologi nih, clitics resemble, menyerupai gitu ya, resemble affixes because they must attach to other forms. But syntactically, they act more like independent words. So clitics represent a middle ground between affixes and words. Gitu. Jadi secara umum konsepnya clitics seperti itu. Bisa dipahami? Jadi maksudnya apa bound morpheme itu termasuk clitics apa kebalikannya, ma'am? Dilihat dari mana dulu nih? Itu pertanyaan berikutnya. That's the next question actually. Berarti Ilham bisa memprediksi nih. Saya mau ngomong apa. So as example, consider two homophonous morphemes in English, both of which are spelled as. Nanti ya kita bahas ke situ. Misalnya nih, who's gone? Ya kan, ini as di sini bound morpheme atau kata gitu kan? Karena di sini as di sini singkatan dari is, pemendekan dari is, ya enggak? What's that? Which is yours? Nah, untuk possessive, the man's opinion, the cat in the hat's opinion, the peach's spit. So we can see clitics in English as contracted forms like as in he is gitu ya, he is misalnya a contraction of he is, and a possessive as in the cat's whiskers, the man's opinion. So contracted as serves as the verb is,
in a clause, while possessive us can attach to any noun phrase in phrases like the cat in the hats, the cats in the hats. Ini nggak pakai opinion juga nggak masalah sebenarnya. The cats in the hats opinion. While Ma'am, possessive us, ya, kalau the cat in the heads, S-nya bukan dari singkatan kan? iya ini lagi dibahas dulu. Oh Nah, ya. nanti ada tadi pertanyaannya Ilham tuh singkat. Ini masuknya kemana jadinya dia? In phrases like the cat in the hats, whiskers misalnya gitu ya. Possessive s attached to the entire noun phrase. So this example show how clitics can be flexible in attachment, unlike typical affixes which attach directly to specific type of words. Kalau kita perhatikan di sini demands opinion, s-nya di sini bisa di demands. Atau misalnya the cat's whiskers, the cat in the hats, misalnya contohnya lagi the cat in the hats, apa ya, the hats line misalnya, atau the headstop di ujung apa topiknya gitu. Jadi kalau dari situ bisa kita lihat apostrof s-nya itu bisa berpindah-pindah. Yang penting dia nempel di noun, directly to specific type of words gitu, such as verbs or nouns. Nah, the question is now, we can see, should we analyze them as affixes or words? Gitu kan tadi berarti pertanyaannya. Pertanyaannya Ilham. Jadi Yes, dia ma'am. maksudnya apa nih? Nah, secara fonologi, kita lihat dari berapa sisi nih. Secara fonologi, phonological guideline suggest that both are affixes. Both yang mana nih? Yang ini tadi. Yang is menjadi us dan possessive us. Jadi is itu masuknya affix atau word. According to phonological guideline, they suggest that is yang to be tadi itu juga masuknya affix gitu. So they kenapa begitu? Because they are never pronounced in isolation. Misalnya what's your name gitu. Bisa nggak kita nyebutnya us doang gitu? Kan enggak ya? Dia harus nempel di satu spesifik kata. Entah kata benda kah atau question word. Ya enggak bisa kan kita bilang kalau misalnya is ya bisa, tapi kalau misalnya jadi klitik nih apostrof s, what's your name? Kemudian kita nyebutnya us, bisa nggak dia berdiri sendiri? In isolation gitu sendirian. Enggak kan? Nah, jadi secara phonology mereka disebutnya masuk ke affix. And they cannot be preceded by pause. Tidak bisa didahului dengan pause. Sementara kalau kata itu bisa didahului dengan pause. Short stop gitu. Kayak misalnya kalau dipisah, what is your name? Nah, sebelum is itu bisa berhenti, kita ada pause sedikit. Tapi ketika dia jadi clitics, what's your name? Nggak ada pause sebelum us gitu, setelah what us gitu, nggak ada. Jadi nggak what us gitu. Paham nggak maksudnya? Yes, ma'am. Jadi kata what's, nah s-nya itu dianggap affix secara phonological guideline. Karena dia tidak diawali dengan pause, tidak bisa sendiri, and they do not contain vowels, at least in some environments, unlike clear cases of words. Gitu. As itu nggak ada bunyi vowels. And they undergo devoicing, mengalami jadi yang walaupun tadinya voice, jadi voiceless. Gitu. Seperti itu. So, according to phonological guidelines, ini masuknya ke affixes. So this example show how clitics can be flexible in attachment unlike typical affixes ya. Kayak misalnya attachment. Ment itu ya nempelnya biasanya ke kata kerja buat jadi kata benda gitu. Nggak bisa di sembarang kata dia nempel gitu. Bisa nggak sih adjective beautiful ditambahin men, beautiful men? Enggak kan? Nggak ada ya kata beautiful men. Itu. Jadi kalau ini lebih fleksibel kalau clitics, tidak seperti affix-affix yang lain gitu. Karena mentang-mentang full bisa itu biasanya ditambahkan ke noun untuk membentuk adjective. Contohnya beautiful.
Lalu noun yang lain kita bisa nggak ditambahkan full. Misalnya book ditambahkan full jadi book full. It's so unusual gitu ya. Jadi nggak fleksibel kalau affix yang biasanya beda sama clitics. Now we can see clitics here in English as contracted forms like as in his tadi ya. Bagaimana dengan di syntactic guidelines? Nah, in syntactic guidelines suggest that they are separate words. Contracted as function as the verb in a clause as a contraction of is atau has ya, kan has juga bisa disingkat jadi s. Misalnya, she has been to Bali, bisa disingkat she's been to Bali. Nah, yang apostrof s setelah she-nya di sini kan sebenarnya singkatan dari has. Jadi secara sintaktik dia kata karena bisa apa? Bisa dilepas gitu. Possessive as always attached to the end of a noun phrase, not always to the head noun. Jadi dia bisa dilepas dan punya asal muasalnya emang asalnya dari kata secara sintaktik. So both can attach to a variety of word types and contracted as is completely regular. There is no stem suppletion. Nah, gitu ya is gitu kan. Kemudian has ya udah ketika disingkat koma s seperti itu. So on the other hand, at least one syntactic guideline suggests that possessive as is an affix. Yang possessive marker koma s itu misalnya the cat's whiskers, the teacher's book. Itu masuknya ke affix bukan ke word separate word. Jadi pertanyaan dari Ilham dan Sahat tadi, jadi ini masuknya mana Miss yang koma S ini? Ya tergantung kata apa dulu. Kalau misalnya dia berasal dari to be, seperti what's your name, dilihat dari phonological guideline, dia adalah affix. Tapi kalau dilihat dari sintaktik, dia adalah kata. Nah, bagaimana dengan yang possessive marker? Possessive marker misalnya Sahat house. Nah, itu kan ada apostrof S itu possessive marker. Nah, dia secara sintaktik dan secara phonological masuknya affix. Paham? Apakah saya menjawab pertanyaan Sahat dan Ilham? Yes, ma'am. Okay. Now, finding clitics. One type of clitic that is easy to spot is one that attaches to a variety of different types of words. Misalnya possessive marker ya, the woman's tennis racket. Anyone who likes children's ideas about child rearing. The one with red on's atrocious behavior. Maksudnya kan ini kita nggak tahu namanya gitu ya. Itu orang yang pakai pakaian merah gitu. Perilakunya kurang menyenangkan. Tapi kan kita nggak tahu namanya, jadi pakai ciri-ciri. The one with red on's atrocious behavior really annoys me, misalnya kayak gitu, ngomong kayak gitu ya. And then the person who works ideas about politeness. Someone who types quickly job prospects. Dia mau jelasin nih prospek pekerjaan bagi orang yang bisa mengetik dengan cepat. So here apostrof S di sini menempel ke head noun. Jadi dari frase benda itu dia kan punya head ya, kepala paling ujung. Nah, dia nempelnya di situ. Nah, in English we can observe clitics like possessive apostrophe S attaching to various parts of phrases. Ini contohnya nih ya. So this flexibility is unique to clitics. They have the ability to attach to complex phrases, as seen in examples like the one with red ons misalnya, atau mau bilang yang topinya yang orang pakai baju biru gimana tuh bilangnya? How do you say that in English? Topi orang yang pakai baju biru kan kita nggak tahu namanya. How do you say that in English? That phrase. The guy with blue on's top hat. Bisa, atau yang lebih sederhananya the one in blue, gitu ya, the one in blue. Tapi ngomong topi dia berarti pakai possessive marker S. The one in blue's hat. Nah,
This means they're not limited to a single word or a type of phrase. Jadi possessive marker ini nggak hanya nempel di milik di satu kata aja, gitu. Kayak misalnya gini nih, anyone who likes children ideas about child rearing. Jadi ide milik anak-anak atau ide milik seseorang yang suka anak-anak? Yang contoh B nih. Anyone who likes children's ideas. Ide orang yang suka anak-anak. Nah, betul. Jadi possessive marker di sini nggak hanya terbatas nempel di satu kata aja, misalnya anyone's ideas atau children's ideas gitu. Dia bisa nempel di satu kelompok unit gitu ya, satu konstituen gitu. Di sini kebetulan unitnya adalah sebagai noun phrase. Nah, headnya mana kepalanya? Yang ini. Nah, ide yang dimiliki oleh seseorang yang suka anak-anak. Walaupun dia nempelnya di kepalanya, ini apa nih kepalanya? Children kan? Tapi bukan berarti itu idenya anak-anak. Gitu. Ini maksudnya udah masuk ke lebih jauh lagi ya strukturnya, masuk ke meaningnya, masuk bukan hanya lihat ke ujungnya mentang-mentang apostrof nempel di children, berarti dia maksudnya idenya anak-anak, kan bukan. Kayak gini nih, perilaku yang kurang bagus gitu ya. Apakah itu miliknya on? Kan enggak. Tapi miliknya the one atau orang yang. Orang yang apa? With red on. Seperti itu. So, analyzing clitics in real sentences reveals their role in making language more concise and fluid. Nah, types of clitics itu ada dua, proclitics and enclitics. Dari namanya mungkin kalian sudah bisa nebak ya. Kalau proclitics attaches to the beginning of a word. Example, nah ini juga bisa nih jadi clitic nih. Santa brought me an apple and a truck and a ball. Or enclitic attaches to the end of a word, which is the most common. Ya, ini yang paling ini ya, umum gitu. Example, as in the girl's book. Nah, kita latihan nih. Ini ngerti kan ya? Jadi di depan dan di belakang lah intinya gitu. So, identifying whether a clitic is proclitic or enclitic depends on its placement in relation to the words it connects with. Nah, kita coba latihan bareng-bareng. Decide whether they are possessive markers or separate words, cliticnya. Nomor 1 nih cliticnya yang mana? Cliticsnya dulu. Backs in. S in boy. Backs. Backs. But which one is possessive marker or affix? Which one is a word? Possessive. Yang posesif dulu. Backs. Boys. Kalau posesif Boys. boys. Boy. Next. Boys. Tadi yang posesif dulu nih. Berarti kan Posesif boys. ya? Atau boys? Ayo yang mana? Boys. Posesif boys. 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 Posesif boys. Nah, Boy. milik anak itu apa? Back. Back-nya. Sementara yang S di back ini apa harusnya? Is in the car. Is, betul. Is, jadi dia kata is. It is a verb. Nah, kayak gitu ya. Coba kita nomor 2 nih. The policeman's daughter. Udah pasti cliticsnya yang S. But which one is a word? The girls. The girl. Girl, yeah. And the policeman's daughter, as in the policeman is? Clitic. Possessive. Yes. Affix, possessive marker. Number 3, the store sold the people's needs. Mana yang word? The stores. Stores. Ya, harusnya itu dari apa? Bukan harusnya, sorry. Itu store S di store ini dari apa? Has. Dari has, betul. Dari has ya. Kalau is berarti dia terjual dong tokonya. Dijual ya, Ma'am. The store has sold the people's needs. Nah, ini berarti kebutuhan orang-orang. Berarti kan menunjukkan posesif ya. Okay. Ya, oke. What about number 4? Which one is it a word or a possessive marker? Number 4. Possessive. Possessive, yes. Apa yang dimilikinya? Clothes. Clothes. Oh, Clothes. Yes, clothes. Clothes belongs to her brother. And then number 5. Which one is a word, if any? Which one is an affix or possessive marker? Policy is President. voice.
Possessive. Presidennya posesif. Presiden possessive. Nya Presiden. Polisinya word. Okay, so this one is possessive. Kelihatan kan ya apa lampu merah nih? Apa sih namanya? Pointer saya Kelihatan. merah. Iya, ma'am. Yes. Berarti aman ya. So that's right. This is the possessive marker, and this is the separate word, which comes from what word? Is Is. atau Is. is? Yes, the president's policy is wise. So let me give you a quote by Rudyard Kipling. Tahu ya siapa Rudyard Kipling? So words are of course the most powerful drug used by mankind. Hopefully this lesson today will give you an insight about words formation. What word is word? And then we are entering the new chapter, syntax. Are there any questions before I close it? Pas banget nih waktunya, barusan ngebut juga saya. No, ma'am. No question. What about the others? No, ma'am. Okay, next week will be our 7th meeting. It will be our last kok Ma'am, yang pembagian Yes. tugas kan? bener ya, pertemuan ke-7 bener ya, saya mau bagi-bagi tugas dulu. Bentar. Sekarang pertemuan ke-6 apa ke-7? Kok saya jadi bingung? Sekarang kelima, ma'am. 5, iya, sorry, ya ampun. 5 kan ya, soalnya bener tuh ya. Soalnya nanti tugasnya ada di meeting ke-7. Jadi besok itu benar terakhir saya kasih materi, kemudian pertemuan ke-7 pembagian, maksudnya tugas untuk presentasi kesimpulan apa yang sudah dipelajari, tapi jangan panjang-panjang kayak presentasi satu materi, enggak ya. Cukup garis besarnya aja, key features of each presentation, and then kita discuss gitu. Seperti itu. Oke, Mas, udah pas jam 12 nih. Saya bikin kelompok ya. How many students are there? Totalnya? 20 apa? 20, ma'am. Hari ini masuk semua kah? Ini saya share ya sebentar. Mana ini dia? Oke. Nah, kalau enggak nanti saya di grup yang aktif, kadang ada nama yang di absensi tapi nggak ada orangnya atau kebalikannya gitu, ada yang belum masuk daftar absensi. Minta daftar nama, tulis saja nama kalian. Banyak buang waktu, saya masukin ke grup generator, nanti ketahuan grupnya apa. Gitu. Oke guys, kali ini kalian waktu istirahatnya kemakan habis. So it's your break time. I think I'm going to close this lesson for today. Bentar, saya mau